have a good time. We're drinking all night, in the summer when the air's nice. Every day is a new life, we living so right. Skinny dipping by the poolside, we know how to have a good time. We're drinking all night, in the summer when the air's nice. Every day is a new life, we living so right. Skinny dipping by the poolside. We just had a sipping, drinking, smoking on some medicine. And we like to have our parties leaning towards the feminine. Always rep our city cause you know we from the west side. Always keep it filthy cause you know we from the best side. Bitches always knocking on my door and yeah, let them in. Cause the ladies know that I'm a motherfucking gentleman. Only worries making music and I let the rest slide. Keep on doing what I love until the day I must die. Late nights, late shows, ladies in the front row. Wanna take her back home, tour bus all alone. Adding me on Snapchat, yeah, kinda like that. Sending me your fine ass, helping with the time pass. Bright lights, face notes, always on the toll road. Back to back we stole shows, this will never get old. All in different time zones, need to pay back my loans. Cause the girls I buy for, always wanna buy more. I've been okay, I've been alright. I've been messing around with this girl for a minute. கார்த்திகேயன் ப்ரோ ஜிபிஒய்டி நைட்ரு வணக்கம் சார் பிரசன்ட் சார் தினேஷ் ஜெய் நந்தினி எல்லோருக்கும் பெரிய வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் நண்பர்களே ப்ளீஸ் டூ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் யூ கைஸ் கைலாஸ் ஐயா ஒரு 2 days இதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டோரி கேம் டைம் வந்து மாற்றிட்டு இந்த டைம் வந்து மல்டிப்ளேயர் ஆன்லைன் மூட வச்சுக்கோம் நைட் டைம். ஸோ இந்த ஹியூமன் ஃபால் ஃப்ளாட்டு அப்புறம் அந்த டெஸ்ட்டு ஃபால் கைஸு அந்த மாதிரி கேம் போய்க்கலாம். ஒரு 2 நாள் பொறுமையாக அதை பாருங்கள். கேம் முடிச்சுட்டு போயிடுவோம். ஆரம்பித்த ஸ்டோரி நிப்பாட்டக்கூடாது. லெட்ஸ் கோ. தினேஷ் ஜெயடா ஓகே. டெனிஸ் வந்து இறந்துருக்கா, ஆனால் நான் சொல்லலை. எனக்கு முன்னாடி யாரும் வந்து சுட்டுருக்காங்க. No one deserves this. கரெக்டு தான். எதிரியாக இருந்தால் கூட இது பண்ணக்கூடாதுங்கிறான். Draft Dennis, welcome to your mail box. One mail. Box. Urgent mail. Enna mail? Emails between Nick and Dee. They're talking in codes. Nothing stated clearly. They didn't want to risk anyone learning of their meetings. Smart. Someone was watching. Whatever Nick was looking into seemed big, but he said it fizzled out. Oh. The puzzle comes together. Dennis was reading everyone's emails. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Nick must have left some notes behind somewhere. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. There's a lot of junk in here, but none of it is useful to me. Okay, so none of this is in this template. The room full in a seat one here. ரைட்டை பார்த்துடலாம். இப்போ
யார் வந்து இவனை சுட்டுருப்பான்னு தெரியல. ஜிபி நெட்ரு ஹை ப்ரோ, சித்தார்த் கௌதம் ரசர் ஹை ப்ரோ, இளம்பர் ஹை ப்ரோ. என் வாய்ஸ் ஸ்லோவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லையே, கரெக்டாக தான் இருக்கு. டிஎன்ஏ ஹை, ஹை சிஸ்டர். Anna's name plate, okay. வால்டருடைய நேம் பிளேட். எல்லாரும் ஒரே இடத்துல தான் வேலை செய்யறாங்க. அவன் லாக் போட்டு வச்சிருக்கானே. இன்டர்வியூ பாஸ்வேர்ட். There might be something around here that hints at Walter's password. Forgot password கொடுப்போம். My heart's desire. It could mean a person, but also a place. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. Walter was never tech savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. The millions are. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. Basswood. And I'm in. Let's see what secrets you got in here, Walter. Best Mitchell. And extra my greatest thanks for your help. You are a scholar and designated to read and necessary. Thank you for being my analysis. With the report of Nick's crash, I haven't asked for one of this in while. Nothing all that interesting in here. Just another sad day by the roadside, which will generate roads take more good sense than cuts to. Okay. Mostly standard so far, by the book. I see why Walter wasn't worried. Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. And he always kept his window open. Okay. Airbags deployed, seatbelts was not on. Okay. Windows were rolled up. Driver probably drunk and forgot the belt. The fire burned out of a small area around the car but did not spread. Unknown if driver was alive at time of crash, but if so, did not survive the fire. Beyond force trauma, smoke inhalation or burns are all possible cause of death. Wipe illam apdi saavaradukku. The car really burned, though that's very uncommon in most crashes. Car vedikadhu actually nariya edathila. So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Okay. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. I think it's time I check Nick's office. Hope he still leaves his notes out. சாமுel ஹிக் என்னுடைய நேம் பிளேட். இங்கே தான் நான் வந்து ஒரு எடிட்டராக இருந்தேன், ஒரு நியூஸ் ரிப்போர்ட்டராக இருந்தேன் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி. எப்படி டெஸ்க்கு சென்ஸ் கான்செப்ட் டு மேக் லைன். The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Nick's computer is missing. Took it home to work or stolen? Okay. Nick, Anna, and me. இங்கே வச்சுருந்துடும். அது எடுக்கும்போது எங்கேயாவது அதை காணன்னு சொல்லிட்டு என்னை பற்றி தேடுவாங்க. அப்புறம் நிக்கோட ஆஃபீஸ் இந்த ஃபோட்டோ யாரா தூக்குனீங்கன்னு. நான் தெளிவாக இருக்கேன், இன்வெஸ்டிகேஷனில் என்னுடைய ஹிண்ட் எங்கேயுமே சிக்கக்கூடாது. Weird. Nick was always more a fan of beer than working late. I left you some pepperoni rolls in the fridge. Don't work too late.
Next time it's your turn. Okay. If I had the code, I could get in here. Code என்னது? They don't even work here anymore. Smudge Someone editor. should really clean up this board. Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. Valid question. Still not sure. Nope. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. I should keep looking. என்னதா இருக்கும்? Okay. Nope. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. I should keep looking. 2341. The combination here. 23 41. It was a good guess, just not the right one. I should keep Why? looking. Good guess தான் ஆனா ரைட் ஒன் கிடையாது. What the fuck? வேற என்ன இருக்கும்? நெக்ஸ்ட் ஹேண்ட் ரைட்டிங்னு சொன்னால ஆமா அதான் ப்ரோ அதுதான் நான் பார்த்தேன் பார்க்காமல Valid question. Still not sure. அது கிடையாதுன்ட்டானே அது போட்டு பார்த்தேன் அந்த இது ஆமா இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் டேனியல் Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. 2341 தான் போட்டேன் நான் எடுக்கல வேற எங்கேயோ இருக்கு. Three one two one 3121 போட்டு பார்க்கலாம் Thanks, Bug. Your obsessive snooping pays off. Oh. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation? Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. What was he looking for? Unemployment skyrocketed after the mine closed. Very normal. Flattened out in the last year or so, and the rebound numbers looking good. Trend outline need more data points. Name of the passenger Nick Beltran from West Virginia to Florida, train 254. Number 127 8 p.m. with the daughter Richie guy, but might have something useful. 2:12 5 p.m. second meeting with D
This is actually something assuming he is not full of crap. Always want to meet in spooky spot. Maybe he see too many movies. 3:18 10 a.m. with D. Had to buy him breakfast and he said we couldn't meet anymore. Seems like a dead end. 4-1 thoughts I will ask him. Glad he is open to talking again. Oh, yaar in the DM. Yaar in the D. Who is the D? Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something. Or someone. Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. Codes board la அவன் கிரிக்கெட் வச்ச நோட்ல இருக்கு. D for dead. So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. Dennis tried to talk to me about Nick, and that's what got him killed. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits? I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, listen to me. Anna, I did not kill Dennis. Oh my God, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did at first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Police go to Anna. Anna, no. They'll want to interrogate me, and we'll never find out who did this. What's wrong with you? How could you be so cold? We can't make him not dead. What we do now will decide if we can find out what really happened. Police go to Anna. Trust me. Bro. I'm not comfortable with this. Dennis But if you insist, we'll just leave him. Papa. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. Sam, I'm not sure this is a good idea, going on your own like that. I'd like you to come with me. Whatever I find, I don't want to face it alone. Let's go to the crash site. We don't have a second to lose. Nice. We're doing good. நேடா கூட நம்ம கிராஷ் சைட் போகிறோம். அந்த ஆக்சிடென்ட் நடத்துல என்ன நடந்துன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்படி கனவுல போய் பார்க்க போகிறேன். இது ஆக்சிடென்ட் கிடையாது. இதில் ஏதோ ஒரு க்ரைம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. இதுவே இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இவனுக்கு தெரிஞ்சதை வந்து ஒரு ஆர்டிக்கலை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இவனை சாவடிச்சிட்டாங்க. அவனுக்கு தெரிஞ்சதை இவன் சொல்கிறவ இருந்தான். டெனிஸ் வந்து சொல்ல வந்தான் இவன்கிட்ட, சாமுகிட்ட. அதுக்கு முன்னாடியே டெனிஸையும் சாவடிச்சிட்டாங்க. தெரிஞ்சுக்க போகிற சாம மட்டும் ஏன் கொள்ளல? அவனுக்கு ஒரு நாள் சாவு. அப்ப அவன் யாரும் தெரிஞ்சிடும். Is it okay if I stay here?
I don't think I'm ready to... Sure. I doubt I'll be good company anyway. You mean you're over-focused to the point of non-reactive thing? I remember. Especially how you always end up being right, somehow. I hope. I don't know what I'm hoping for. Yeah, me neither. This is the place. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಸೈಟ್ ಇದನಾ? Nick, I'll get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's the only way I'll know what really happened. இந்த சிட்டிங் பஸ்டர் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே? ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, தெரியாது. நான் எனக்கு ஷோல்டர் பெயின் ஆகுது தான் வேற ஒன்று. Two of the road signs were torn out. Did Nick's car do that? The fire shouldn't have been able to spread that far. That piece of wood must be from one of the damaged road signs. No skid marks, no trace of sudden braking. பிரேக் சடனா போடல. ஓகே. The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. These road signs are intact. Not a scratch on them. ஓகே. இது கண்டிப்பா ஆக்சிடென்ட் ஆன மாதிரி தெரியல. கொலை பண்ண போய் தான் தெரியுது. Maybe Nick tried to avoid this log. It's a bit far from the road. Debris from Nick's car. The police didn't clean up very well. The car went up like kindling. It was pretty intense, judging the damages to the area. The bark got badly burnt. Must be where Nick crashed. Where are the clues? Something, I need some clues. I need some real clues. The clue lam patta hai. கன்க்ளூட் பண்றதுக்கு இந்த க்ளூ பத்தாது எனக்கு. An animal came through here. Maybe that's what surprised Nick. But the tracks don't reach the road.
ஒரு அனிமல் இங்கே வந்திருக்கு. பட் ஆனால் அது மூலிமா டைவர்ட் ஆகிருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக தான் இருக்குது. A fuel stain. From Nick's car? Was it leaking fuel? Nick took this turn every day. It shouldn't have surprised him. That's all the information I need. Time to put everything together. போய் மைண்ட்ல போய் பார்க்கலாம் இல்ல என்ன நடந்துருக்கு அப்படிங்கிறது. The report states Nick was driving under the influence of alcohol. Okay. அது குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டிருக்கான்னு சொல்றாங்க. He was startled by an animal. அனிமலை பார்த்திருக்கான். And drove through a road sign before crashing into a tree. Okay. அப்படி பார்த்தாலும் அங்கதான் குத்திருக்க வாய்ப்பு இல்லையே. Things don't add up. அப்படி வந்திருந்தாலும் அந்த இதை பார்த்து போயிருந்தாலும் அவன் அங்கதான் குத்திருக்கான். எங்கேயோ இடிக்குது. Find out what really happened. ட்ரீல ஆகாந்தா இப்படி தான் விடுவோம். மரமாக இருந்தால் இப்படி தான் போய் விழுந்துருக்கணும். ஓகேவா? அதுவே ஒரு அனிமல் இங்கே நிற்கிதுன்னா இப்படி போய் விழுந்துருக்கணும். ஓகேவா? எதுவுமே இல்லைன்னா வண்டி பாட்டில் போய் இப்படி ஒரு சுற்றிருக்கோம். அவ்வளோதான். வேற என்ன இருக்கும்? வேற என்னவா இருக்கும்? லீக்கிங் ஃபியூல்னா ஃபியூல் லீக் ஆனாலும் அப்படிதான் போய் விடுவானா ஆக்சுவலா? ஃபயர்னா இங்கேயே விழுந்திருப்பான். லிங்கே இல்லைன்னா வண்டி பாட்டில் போயிருக்கும். என் ஃப்ரெண்டு வந்து கார் ஆக்சிடென்ட் இறந்துருவான் ப்ரோ. அதுக்கு வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறான் எப்படி செத்தான் அப்படிங்கிறத அவனுடைய மைண்டில் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கான் என்ன நடந்திருக்குன்னு. குடிபோதையில் வந்திருந்தானா, கான்சியஸில் வந்திருந்தானா, கான்சியஸில் வந்திருந்தானா, குடிபோதையில் நடந்தப்போ இதெல்லாம் நடந்திருக்கும். கான்சியஸில் ஃபியூல் லீக் ஆயிருந்தா போயிருப்பான். தீபத்தி இருந்தேன்னா வண்டி இங்கே நிப்பாட்டியிருப்பான், படி இறங்கியிருப்பான். ஓகே, லிங்கே இல்லை எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா வண்டி பாட்டில் போயிருக்கும், சம்மந்தமே இல்லாமல் போயிருக்கும். ஓகே, இப்போ அனிமல் இருந்திருந்தா ஸோ ஒவ்வொரு காம்பினேஷன் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கணும்.
சார் ஃபஸ்ட்டு வரேன் ஓகேவா. ஒவ்வொரு காம்பினேஷன் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு காம்பினேஷன் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து இதுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நிக்கு வந்து எப்படி இருக்கான்னா, நிக்குங்கிறது வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு இறந்தவன். இப்போ அவன் வந்து எப்படின்னா கான்சியஸில் வர்றான். அதாவது எந்த ஒரு குடிக்காமல் அவன் ரொம்ப கான்சியஸாக வரும்போது ஓகேவா, ரொம்ப கான்சியஸாக இருக்கான். அந்த டைமில் காரில் எதுவுமே நடக்கலை, தீப்பத்தலை, ஃபியூல் லீக் ஆகலை. அப்படிங்கும்போது என்ன நடந்திருக்கும்? நேராக போயிருக்கும். அது அந்த இடத்துல அனிமல் இருந்திருந்தா அனிமல் ஓடி இருக்கும், கார் பிரேக் அடித்து போயிருக்கும். ஓகேவா, காம்பினேஷன் நம்பர் 1. இதுவே அனிமல் வந்து இங்கே இல்லை, எதுவுமே இல்லை இந்த இடத்துல அப்படின்னா காரு நேராக போயிருக்கும். ஓகேவா, ஒன்றுமே நடந்திருக்காது. இந்த இடத்துல ஒரு மரக்கட்டை இருக்குது அப்படின்னா கார் என்ன இருக்கும்? இந்த இடத்துலையும் நேராக போயிருக்கும். ஓகேவா, ஸோ சஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியாது, எதுவுமே நடக்கலை. அவன் கான்சியஸாக இருக்கும்போது எதுவுமே நடக்கலை. ஓகேவா, அதுவே கான்சியஸில் தீப்பத்தி எரியுது அவனோட காரு அப்படிங்கும்போது அவன் அவ்வளோ தூரம் வரவே மாட்டான் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, இங்கே திருப்பி இருப்பான். ஓகேவா, அவனுக்கு வேறு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. அதுவே ஃபியூல் லீக் ஆகுது அப்படிங்கும்போது ஃபியூல் லீக் ஆகும்போது அந்த இடத்துல மரம் இருந்தால் எப்படி அவன் போயிருப்பான்? வண்டியை நார்மலாகவே போகிறான் அவன் பாட்டில். இதுவே வந்து அனிமல் இந்த இடத்துல நின்று இருந்தா ஃபியூல் லீக் ஆகும்போது அனிமல் இருந்திருந்தா ஃபியூல் லீக் ஆகும்போது கூட அவனுக்கு எதுவும் பெருசாக பாதிப்பு இல்லை. 3 லாக் பார்த்துட்டோம். இதுவே ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா ஃபியூல் லீக் ஆகும்போது என்ன பண்ணியிருப்பான்? ஓகே, காம்பினேஷன் 2 காம்பினேஷன் ஒர்க் பண்ணி பார்த்தாச்சு. ஸோ இதுவே கான்சியஸ் இல்லாமல் நிக்கு வந்து அன்கான்சியஸாக இருக்கான்னு வைங்களேன், அன்கான்சியஸ் சுயநலவே இல்லை அப்படின்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபயரில் காட்டானா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஒர்க் ஆகுது அது, இருங்க பார்ப்போம். இவன் அன்கான்சியஸில் தீ மூட்டப்பட்டு இருந்தால் கரெக்டாக அந்த மரத்தில் போய் முட்டப்படுகிறது. Okay, boys. The fire damaged both the car and the tree heavily. Okay. The fire damaged both the car and the tree heavily. கார் வந்து கரெக்டாக இடிச்சிருச்சு அந்த மரத்தில். அப்படின்னா அவன் அன்கான்சியஸில் தீமூட்டப்பட்ட நிலையில் வந்தால் இப்படி தான் ஆகும். இதுவே தீப்பற்ற பற்றி எதுவுமே இல்லாமல் இல்லை, 3 லாக் இந்த இடத்துல இருந்ததுன்னா என்ன நடக்கும்? இங்கே விழுந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, இதுவும் அனிமல் இருந்திருந்தால் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? அனிமல் இருந்திருந்தால் இங்கேயே இருக்கும். இந்த இடத்துல எதுவுமே இருக்காமல் இருக்கணும். ஓகேவா, ஸோ இப்போ தீப்பத்துறதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து ஃபியூல் லீக் ஆகல பார்த்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தீப்பத்தினதில் அன்கான்சியஸில் தீப்பத்தினப்ப எந்த ஒரு அப்டக்கலும் இல்லாதப்ப கரெக்டாக போய் அந்த மரத்தை மேலே முட்டுது. அவன் ஆக்சிடென்ட் ஆன இடத்துல போய் முட்டிருக்கு. ஆனால் போலீஸ் ஃபைலில் ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க. ஆனால் ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவ் அவன் இல்லை, சுயநலவே இல்லாமல் இருந்திருக்கான். ஒரே நிமிஷம் இருக்குது, ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவ் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபியூல் லீக் ஆகும்போது அவள் அப்டக்கல் அந்த இடத்துல அனிமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? ஃபியூல் லீக் ஆகும்போது இங்கேயே முட்டி இருப்பான் அனிமல் இருந்தால் அன்கான்சியஸ் நிலைமையில். அதுவே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா என்ன இருக்கும் வண்டி? ஓகே, எதுவுமே இல்லைனாலும் வண்டி போய் முட்டுது மரத்தில். 2 விஷயம் நான் வீடு ஒத்து போகுது. The fire damaged both the car and the tree heavily. ஆனாலும் அன்கான்சியஸ் இருக்கும்போது கொண்டு போய் இடிச்சிருக்கான். இதுவே மரம் இருக்கும்போது இங்கே விழுந்துருவான். ஸோ கான்சியஸில் பார்த்தாச்சு, அன்கான்சியஸில் பார்த்தாச்சு. அவன் அன்கான்சியஸாக இருந்திருக்காங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவில் இருந்திருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் நிக்குடைய மனநிலைமை அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவில் இருக்கான். இப்போ ட்ரிங்க் வந்து நல்லா குடிச்சிருக்கான்.
ஸோ காரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பின்னாடி தீப்பொட்டி கார் போகுது, என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். இங்கே நிப்பாட்டிட்டான் தீப்பத்துறப்ப. ஸோ அடுத்து வந்து ஃபியூயல் லீக் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த டைமில் கார் என்ன பண்ணுது பார்ப்போம். ஃபியூயல் லீக் ஆகி கார் போகும்போது அந்த இடத்துல கட்டை இருந்திருந்தால் கார் போய் அந்த பக்கம் அந்த மாதிரி விழுந்துருக்கும். அதுவே கார் வந்து இந்த இடத்துல அனிமல் இருந்திருந்தால் என்ன இருக்கும் இந்த கார்? ஃபியூயல் லீக்கேஜில் எப்பயும் போகுது, வெளியே போயிடுச்சு காரு. நெவர் மைண்ட். இந்த இடத்துல அனிமல் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு மரக்கட்டை இருந்தால் தான் என்ன நடந்திருக்கும்? ஓகே, அனிமல் இல்லை, மரக்கட்டை இல்லை, குடிச்சிருக்கான், ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா எதுவுமே இந்த இடத்துல இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்? அப்பயும் அந்த இடத்துல விழுந்துருப்பான் குடிக்கிற பையன். ஸோ இவன் குடிக்கல அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெளிவாக தெரியுது. நாட்லிங்கில் இருக்கா? ஃபியூயல் இருந்ததுன்னா ஃபியூயல் லீக் ஆகிட்டுருக்கு. நன்னில் இருந்தால் அவனுடைய சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கு. இது 2 செக் பண்ணால் முடிஞ்சுது. அனிமலில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் சுச்சுவேஷன்? கார் வருது, அனிமலில் போது கார் அங்கங்கே போயிடுச்சு. ஓகே, வேறு மைண்ட். எதுவுமே இல்லைன்னா எப்படி போகும் கார்? சரி, ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு முடிச்சிட்டோம். அவன் வந்து அன்கான்சியஸ் வந்துருக்கான். இது கிடையாது, நான் இப்போ வைக்கிறேன் பாருங்க. இவன் வந்து அன்கான்சியஸாக இருந்திருக்கான். அவனுக்கு சுயநலவே சுத்தமாக இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஓகேங்களா? அன்கான்சியஸ், ஓகேவா? அடுத்து கார் வந்து தீப்பற்றப்பட்டிருக்கு, ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல எந்த ஒரு அப்டக்கிளுமே இல்லாமல் இருந்திருக்கு, ஓகேவா? Only one simulation fits the evidence. The police report was போலீஸ் wrong. ரிப்போர்ட் வந்து ராங். அவன் அன்கான்சியஸாக இருந்திருக்கான். காரு தீமூட்டப்பட்டிருக்கு. அன்கான்சியஸ் வந்து இந்த காரை தள்ளி விட்டுருக்காங்க. காரு தீமூட்டின வாக்குலேயே போயிருக்கு. அப்படியே போய் அந்த மரத்தில் இடிச்சதில் அந்த காரும் தீப்பற்றி வெடிக்குது. அந்த மரத்தோடும் கொஞ்சம் இம்பேக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சபடி இதில் உண்மை என்னன்னா, இவன் குடிக்கப்படலை, இவன் அன்கான்சியஸாக இருந்திருக்கான். இவனை யாரோ அந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க. ஃபியூயல் ஊற்றி காரை தள்ளி விட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஊற்றி இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணி காரை தள்ளி விட்டுருக்காங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, சொன்ன மாதிரி நடந்திருக்கு பாருங்க. இந்த கார் அதுக்கு முன்னாடி தீமூட்டப்பட்டிருக்கு. சீன் பார்க்கும்போது ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸில் விண்டி சீன் செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கா? தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ கௌதம் ராக் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். லவ் யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களோட சப்போர்ட்டு கண்டிப்பாக தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. எல்லா டைமிலும் கொடுக்குறீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் சாரி கேம். தேங்க்யூ, லவ் யூ. ஓகே, அப்போனா கார் வந்து தீமூட்டப்பட்டு, இப்போ நீங்கள் பார்த்த சீன் மாதிரியே தான் தீமூட்டப்பட்டு அவன் அன்கான்சியஸில் காரை தள்ளி விட்டுருக்காங்க மலையிலேருந்து. அது கரெக்டாக வந்து அந்த மரத்தில் மோதி அந்த காரும் வெடிச்சிருக்கு. அவனும் அந்த இதுலேயே சம்பவத்திலே இறக்கப்பட்டிருக்கான். Did you find anything? அப்போ அவன் மர்டர் கன்ஃபார்ம். Nick, அவனா சாவல. he was murdered. I'm sorry, I don't... The police report was clearly wrong. Fucking... Anna? Here, just... Joe, it's Sam. Where's Anna? Is she okay? Yeah, she's right here. She's just a bit busy. I need her to come back immediately. There's been a break-in at her place. What? Are you all right? What happened? I wasn't there when it happened. Just arrived. Called the police, then called my daughter. We're on our way. Someone broke into your house.
ஆனாவோட வீட்டுக்குள்ள யாரோ உள்ளே வந்திருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ஸ்க்ரீன் டாப்னாச்சு ப்ரோ. எந்த மாதிரி கேம் நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை ப்ரோ. இன்வெஸ்டிகேஷனில் நம்ம குழு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரிலாம் கம்மியாக தான் இருந்திருக்கு. இது இந்த மாதிரி ஒரு விஷுவலில் இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோவில் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குற மாதிரிலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு கம்மி தான். இந்த இந்த டேரக்டர் வந்து ஆக்சுவலாக அவார்ட் வின்னிங் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ப்ரோ. அவர் டாட்நாட்னு சொல்லிட்டு சம்திங் அவர் ஒரு அவார்ட் வின்னிங் ஸ்க்ரீன் ரைட்டர். ஆக்சுவலாக நிறைய கதைகள் வந்து அவருடைய இது வந்து அவார்ட் வாங்கி. Don't tell him what we found. செக் பண்ணி பாருங்க அவருடைய It'll just worry கதை him இந்த for மாதிரி தான் no இருக்குமா reason. ஆக்சுவலாக. How are you ஆடியன்ஸோட holding up? கெஸ்ட்லேயே விடக்கூடியதான் கதை அவர். After finding out what we found out. I'm guessing about as well as you. Not great. Let me go calm my father down. I'm pretty sure he's ready to call the National Guard. Anna, maybe give her a few moments with Joe before you barge in. Also, take a few moments for yourself as well. You used to live here, and now இது அவனோட some other உள்மனசு. guy, Nick, of all people, was living here. With her. Things are different. She's different. You're different. அப்படியே Is தான் she? இருக்கா. She's just like I remember. Everything about her. AR Keep in on mind, high, Sam, no matter how much you want to, you bro. can நீங்க never Epic go இருக்கு. home again. எப்பிக்கோட ப்ராடக்ட் இது நல்லா எழுதியிருக்காங்க. The last time I was here, I was shoving way too many boxes into a trunk that couldn't. He had to get a new one after the accident. Must have been very expensive. Didn't think I'd see it again. Not looking forward to stepping back inside. It's fine, Dad. I can handle this. Someone broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. I'm at the doctor's more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. 1200 ரூபா நினைக்கிறேன் இந்த கேம். Crazy dad we are having daughters are important so could help. Crazy day we are having daughters are important so could help. I'm gonna have to side with Anna on this one. Can't miss appointments. Just because I'm an old man in a wheelchair, you two think you can push me around. Dad, I love you. And I love that you want to protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. The police will be here soon. I'm just belly aching. It's your house. Your rules. I'll leave you to it. Thank you. Though before I head off, Sam, you tell me if something was going on, right? Anna's brave and she's strong, but she's also stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. You tell me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. I can't watch over her anymore, so I need you to keep her safe. Stop talking about me like I'm not here. Joe, I don't know. Should She's I? all I have left. Promise me you'll protect her. I need your கண்டிப்பா word. கண்டிப்பா. Wow. Heavy. Joe's really laying on the paternal guilt. I can't promise something like that. I don't know what might happen. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. And what if I can't keep that promise? Then refuse. All I know is I personally couldn't say no to a desperate father. ஆக்சுவலாக அவருடைய குழந்தைய வந்து பாதுகாத்துக்கணும். ஃபுல் ஒப்படைப்பு நான் உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு. ரெஃப்யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை ப்ராமிஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாமா? ஏன்னா எப்படியும் நம்ம பாதுகாக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துடுவோம். நான் வந்து ப்ராமிஸ் அக்செப்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஏன்னா அவளை பாதுகாக்கணும், வேறு வழி இல்லைல்ல. I still can't hide anything from you. Sam, don't. I won't lie, Joe. There is something going on. It could be dangerous, but I'll make sure Anna doesn't get mixed up in it. All right. I'm trusting you on this. நன்றிப்பா. I'm not some kid. I decide what I get mixed up in. நான் You என்ன can't blame me for looking after you. உன்னை I just didn't பார்த்துக்கிறதுக்காக want நீ you to என்ன ப்ளேம் worry. பண்ணக்கூடாது. You're both so patronizing. ரெண்டு பேரும் ரொம்ப இதாக இருக்கு. I'm heading inside. நான் உள்ள See how போகிறேன். bad it is. இது ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கு.
could get in there eventually. But maybe I should look around the property first. It's Bugs. She probably brought it over one time when she came with Nick. இந்த குழந்தையோட ஜோயில் தானே அந்த குழந்தை. இங்கே கிரிப்பியான மியூசிக் போடுறானுங்க இல்லை எனக்கு இவரோட வீட்டுக்கு ஏனாவோட வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். கிரிப்பியான மியூசிக் போடுறானுங்க. சம்திங் அப்போ ஏதோ ஒரு பர்ஸ்ட் ஆக போதா. ஃபுல் ப்ராப்பர்ட்டி சுற்றி பார்த்தாச்சு ஒன்றுமே இல்லை. லெட்ஸ் கெட் இன்டு த ஹவுஸ். கிளி மனசாட்சி வேற லெவல் பண்ணுது. ஆமாம் நல்லா அவனை மேனிபுலேட் பண்ணுது. Shattered glass. This is how whoever it was broke into the house. அவங்க ஒரு கதவுல ஃபுல்லாக இது வைக்கிறாங்க, கண்ணாடி வைக்கிறாங்க. அதில் உடச்சிட்டு உள்ளே போயிடுறான் ஈஸியாக. வீட்டுக்குள்ள நான் எவனோ வந்துட்டு போயிருக்கான். அதுக்காக தான் அவங்க அப்பா கூப்பிட்டு ஆன் பண்ணுறாரு. இப்போ அவள் ஏதோ ஒரு வம்புல மாட்டிட்டாளா, அவளை நீ தான் பார்த்துக்கணும், எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ண சொல்லிட்டு ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டாரு. அவளுக்கு எதாவது ஆச்சுன்னா நீ தான் பொறுப்பு அப்படின்ட்டாரு. ஒரு குழந்தையவே உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன், பார்த்துக்கப்பா அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு. அவன் நான் என்ன சின்ன குழந்தையில ஆளாளுக்கு ரெண்டு வந்து பேப்பர் பண்ணாதீங்க, பேசி போங்கயா அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு. இதுதான் ஏனாவின் வீடு. நிக்க பற்றிய ரகசியங்கள் இதில் ஏதோ கிடைக்குமா என்று பார்க்க வந்திருக்கிறேன். நிக் ஏனாவுடன் கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்திருக்கிறான். அதனால் ஏனாவின் வீட்டில் நிக்கை பற்றி ஏதாவது ரகசியங்கள் கிடைத்தால் அது எனக்கு மேலும் என்னுடைய இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு உதவும் என்ற காரணத்தினால் இந்த வீட்டுக்கு நான் மறுபடியும் வந்திருக்கிறேன். ஏனா பார்த்தீங்கன்னா அழுது கொண்டிருக்கிறார். அவளை கன்சல்ட் செய்வதற்காக நான் Anna is not well. This time, at least try to be there for her. ரைட்டிங் FS19 நன்றி. கிரேட் கேமருக்கு இவர் பேசுறது புரியவில்லை, நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு. இது டாட் நாட் ரைட்டரா? ஆமாம், டோன்ட் நாட் ரைட்டர். யா Anna, are you கண்ணையே உன் போயிட்டு பிடிக்கிறப்ப okay? என் கண்ணில் இந்த ஒரு சொட்டு தண்ணீர் வந்தாலும் அதுக்கு நீ தான் பொறுப்பு அப்படின்னு I'm gonna go out on a limb and say no. டோன்ட் நாட் வந்து லைஃப் இஸ் சேஞ்ச் அந்த மாதிரி தான். அதே தான் அவங்களுடைய மேக்கர்ஸ் தான். She needs you, buddy. Needs me? Needs me? I don't even think she knows I'm here. What's supposed to do? What am I supposed to do? Something. Anything. It's the thought, the effort. Get her a drink. Just show her you're here. I'm not sure how a drink will make her feel better about murders and break-ins. கொஞ்சம் அம்மையா இரு அப்படிங்கிற But மனசை திட்டிட்டு இருக்கான். I guess I've heard worse ideas. She kept the drinks in the kitchen, in one of the pantries. கிச்சன் இருக்கு சென்று குடிப்பதற்காக அவளுக்கு ஏதாவது எடுத்துக்கொண்டு வந்து அவளை கன்சல்ட் செய்வதற்காக போகிறேன். உடைந்த கண்ணாடி முடிச்சிருக்காங்க கண்ணாடி. ஏனாவும் நிற்க இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ. ஏனா வந்து கேத்தி கூட தான் இருந்தான் ஃபஸ்ட்டு. கேத்தி வந்து டைவர்ஸ் பண்ணிட்டா. அப்புறம் வந்து ஏனா வந்து நிக்கு கூட கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்தா. ஸோ நிக்கு கூட இருக்கும்போது தான் அவள் இறந்தா. ஸோ அப்பப்போ வந்து ஜோலை பார்த்துப்பாங்க. ஸோ இது இரண்டாவது தாய் மாதிரி ஜோல். இவங்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்து இவங்க டேட்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. லைன்ஸ் வேறு சும்மா அடிச்சுட்டே இருக்கு. Finally, there. கிச்சனுக்கு போய் அவளுக்கு தேவையான இதை குடிப்பதற்கான பாகங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும். நம்ம அமைதியாக இருந்தாலும் மனசாட்சி சும்மா இருக்காது போல. ஆமாம், தூண்டி விடுது பாரு. பைத்தியார் அங்கே ஒரு காண்டிருக்க மாதிரி என்னோட மனசாட்சி இந்த ஹிம்மன் போட்டுருக்கு பாரு. Making a drink for Anna would be a good way to show her you're here for her. சரிடா டேடி, சரிடா. Even when he messed up, Nick always found the right words. ஐம் சாரி அபவுட் எஸ்டே. நேற்றைய பற்றி ரொம்ப வருந்துகிறேன். நீ சொன்னது கரெக்டு தான். நான் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கேன். ஒர்க்கில் ரொம்ப தப்பான விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு. நீ என்னை இதுக்காக மன்னிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீ கன்சர்ட்டுக்கு வந்து என்னை இன்வைட் பண்ணு.
நான் ரெண்டையும் இங்கே விட்டுட்டு வரேன். பெப்பரானி ரோல்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது, இதை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மேக்னெட் இருக்குது. இது என்ன? And I always wanted to visit France. பாரிஸ். But life is just too strange for me there. ஓகே. Even when he messed up, Nick always found the right words. இது என்னது? டிக்கெட்டு? என்ன டிக்கெட்டு? Anna's favorite band. Smooth as always, Nick. கான்சர்ட் ஹால் பிரசன்ஸ். ஓகே, 2 டிக்கெட் இங்கே விட்டுருக்கலாம். அதுதான் அங்கே எழுதியிருக்கா. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ கிச்சனில் தானே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது, ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தானே இது இருக்குது. இங்கே தான் எனக்கு குடிக்கிறதுக்கான ட்ரிங்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பேண்ட்ரியில் போய் பார்ப்போம். She normally keeps some drinks in the pantry. It's been a while, Sam. Things have changed around நிறைய here. மாறி இருக்கும் சாம். பார்த்து தொலை. You feel like looking at old keepsakes? No. இந்த மனசாட்சி ரொம்ப பிரதியா அவங்க என்டிடிக்குள்ளே சூப்பராக இருக்கா. நன்றி. தட்டி விட்ட லைட் பண்ணிச்சுக்குங்க. மனசாட்சி நம்ம நிறைய விளையாடுது. என் மனசாட்சி என்கிட்ட 2-3 கேள்வி கேட்குது. 2-3 கேள்வி கேட்டு எனக்கு இந்த க்ளோசெட்டுக்குள்ள ட்ரிங்க். No drinks in here. ட்ரிங்க்ஸே இல்லை. கடைக்கு போய் வாங்கிட்டு வரட்டா சொல்கிற மனசாட்சி ஆர்டர் போடுவி. ஃபைன் பாட்டில் எல்லாம் உடஞ்சி கிடக்கு. Who takes the time to have a drink in the middle of a break-in? க்ளோசெட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும்னு பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளே தான் வச்சுருப்பா. இருக்குது. Ah, here's where she keeps the drinks. குடிக்கிறதுக்கான கண்டிப்பாக நான் வச்சுருக்கேன். சாக்லேட் ட்ரிங்க்கா விஸ்கியா? என்னது? லைம் ஜூஸு, சாப்பிட மாட்டா, சாக்லேட் ட்ரிங்க், விஸ்கி. சாக்லேட் ட்ரிங்க் இப்போ கொடுக்கக்கூடாது, லைம் ஜூஸு கொடுக்கக்கூடாது. நான் என்ன கொடுக்கலாம் மக்களே? 3 இருக்குது. அவளுக்கு விஸ்கி கொடுக்கவா, இல்லை சாக்லேட் ட்ரிங்க் கொடுக்கவா, இல்லை லைம் ஜூஸ் கொடுக்கவா? எது கொடுத்தா அவள் கன்சோல் ஆவா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் சொல்லணும். 3 ஜூஸ் இருக்குது. நம்ம டீசெண்டான ஃபேமிலிங்கிறனால சாக்லேட் ட்ரிங்க் கொடுக்கலான்னு நான் யோசிக்கிறேன். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? லைம் ஜூஸ், விஸ்கி அண்ட் சாக்லேட் ட்ரிங்க். சாக்லேட் ட்ரிங்க், லைம் ஜூஸ், விஸ்கி. சாக்லேட் ட்ரிங்க், லைம் ஜூஸ், விஸ்கி. இந்த 3ல் எது கொடுக்கலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள். நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க யாரும் விஸ்கி சாப்பிட மாட்டாங்க வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து. ஸோ ஆனால் இவங்க அப்படி கிடையாது, குடிப்பாங்க. காரணம் என்னென்னா அவங்களோட ஊர் வந்து ரொம்ப குளிர் பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து விஸ்கி கொடுப்பாங்க நினைக்கிறேன். இல்லையா நீங்களும் விஸ்கி போடுறீங்க? சாக்லேட். ஓகே, டேடி கேமிங் வெட்டி. சரி, சாக்லேட். விஸ்கி கொடுத்தா மீதியில் உண்மையை சொல்லுவாளா? அவள் உண்மையை சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை, நமக்கு தான் நிறைய உண்மை தெரியும். அவன் எங்கேயா உளறிட்டானா என்ன பண்ணுறது? சாக்லேட்டே கொடுக்குறேன் நான். சாக்லேட் ட்ரிங்க் கொடுக்கணும். On the bright side, I don't think it's possible to make her feel worse. என்னவா? You're not helping. சாக்லேட் ட்ரிங்க் கொடுக்குறேன். Yes, I am. என்னடா? Yes, you are. Thanks. எனக்கு தெரியும் நான் கொடுக்குறேன். நீ போ, வரப்போ. ஓ, என் கால் தப்பாக போயிடுச்சு நினைக்கிறேன். Chocolate helps everyone feel better. That's sweet. Wow. I'd assumed you'd already gone to look around and, I don't know, think. This is just so fucked. Nick? My house? Sam, you should distract her. Get her talking or thinking about anything else. My stuff, everything is trashed. Is this like the worst coincidence? இது எல்லாமே கோயின்சிடென்ட்டா? Or is it related to Nick's death? Did his murderer break into my house? God, I can't help but being pissed at Nick for being dead. It makes no sense. It's all just a lot. I used to feel safe here, and now, sorry, thanks, Sam. It's all right. A lot has happened in the last few hours. ஒரு மணி நேரங்களிலே நிறைய விஷயங்கள் நடந்துருச்சு. எல்லாம் நன்மைக்கு. என்ன நடந்தாலும் என் கூட இருப்பியானா? Sorry, I just kind of நான் கேக்குறேன். lost it for a second there.
I mean, careful, Sam. You know you can be indelicate. She needs your support right now. I mean, it hasn't been an easy week, you know? And I've got the feeling it isn't over yet. Tell me about it. I should have stayed back in Connecticut. This town doesn't want me here. Coming back, facing all that aggression, being covered in blood, possibly accused of murder. Did you really have to make it about you? I know this hasn't been easy for you either. This all sucks. I'm just so... This whole thing is a mess. But honestly, it's been a mess for a while. Like, everything was fine, you know? Nick moved in, it was nice, but lately he just closed himself off. He'd been gone most nights. At the bar or the fishing shack, come home late, refusing to talk about his work. It got unbearable. It was almost like I was living with you all over again. It doesn't feel good, but she needs to get this off her chest. Don't be too harsh on her. You're right. I shut you out, and I'm sorry. The past is the past. None of what's happening now is your fault. I'm just lashing out. It's just having you in the house. It's bringing back a lot of things. We had a good time. So many memories here, both bad and great. We did have a good time, yeah. But then came Dad's accident. The mine investigation. Your proposal. I still feel horrible about how it all happened. But you understand why I said no, right? Face it, Sam. If you had paid attention, you'd have known she wasn't going to say yes. You didn't want a ring. You told me before. I thought it was what you're supposed to do. I thought maybe it'd save us. That's a nice thought. I feel like you're listening now. And I thank you for that. You know? It ended so abruptly, you and I. I don't think I ever took the time to really process what happened. I wonder if it would have ended the same way with Nick. If my relationship with him was as doomed as my relationship with you. The way Nick closed himself off to me the last few weeks. Maybe it's just me. Maybe I can't bear to live with someone, to truly share my life, to make compromises and all that. It wasn't your fault that Nick closed himself off. No one makes someone distant, especially someone like Nick. It must have been on his side. He was dealing with something dark. I know that's why I closed people off. I never spoke to Nick again after leaving town. It doesn't matter anyway now, does it? He's dead, and whatever we had is done. And we're on our own if we're gonna find out who killed him. I'm not backing down from this, no matter what we find. What about you? Yeah, I mean... I want to know who killed Nick as much as you do. Let's get the asshole who did this behind bars. It's the only thing we can do for Nick now. We just keep bouncing back from terrified to angry. That is very understandable. Can you take a look upstairs? I still need a moment. Okay, sure. Let me make sure I'm done crying and all that. Take your time. I'll tell you if anything's wrong. Thanks, Sam. Upstairs lo போவோம். Upstairs lo போவே முடியாது. Anna has to be helping her dad out with these. I'm not sure it's enough. Anna would pace around the house for hours, then sit down and write her articles in one go.
doing? Sam, what are you doing? I called for dinner like a dozen times. It's gonna get cold. I am not your mom, you know. Working on an article is no reason to ignore basic politeness, Sam. Fine. You can eat your dinner cold for all I care. I'm done waiting for you. மலரும் நினைவுகள் வருது எல்லாம். February 18, 2016, each year Greenmount Primary School showcases new talent in an art contest. Amidst the jungle of creativity, one particular piece caught my eye. A sort of cryptid figure that refused to reveal its true nature to me. Unable to pierce the paper, young Timothy Brown had to step in. It's interactive, he said, pointing at a bump. You have to fold it out, one layer after another. The truth revealed itself. The cryptid story gave me to a map of Basswood. If you think you have seen it all, take a moment to look at what the new generation has to bring. You might be surprised. I was. Dear Miss Miller, my dad says writing thank you letter is what you do when someone is very nice, so I hope you like mine. I would like to thank you very much for how you wrote about me. I don't know why you thought my drawing was worth taking about over the others, but it was very nice of you to talk about it. My dad put your article on the fridge and circled my name. I am kind of scared some people might have gone and seen it and been disappointed, but maybe not. If I ever win another art contest, I will tell you. Sincerely, Timothy Brown. Who is that Timothy Brown? I don't know. I got this for Anna's birthday after she mentioned wanting to travel more. I think Nick is the Kalavaniya. எனக்கு தெரியலையே நிக்கு கலவானியா இருந்தால் எப்படி நிக்கு சாவான் எனக்கு புரியல. எங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட்டு நிக்கு வந்து ஒரு கலவானியாக இருந்தால் நிக்கு தான் இறந்துருக்கான். நிக்குடைய இறப்புல யாரோ மோட்டர் இருக்காங்க அப்படின்னு நாங்கள் சந்தேகப்படுறோம். நீங்கள் சந்தேகப்பட மாட்டேங்கிறீங்க. அப்ஸ்டேர்ஸ்க்கு போக சொல்கிறாங்க. எப்போ தான் அப்ஸ்டேர்ஸ்க்கே வரோம் நம்ம. மொத்தம் 3 ரூம் இருக்குது. இது பாத்ரூம். இங்கே தான் குளிக்கலாம், பல் விளக்கலாம். Watch your back. As if her week wasn't bad enough already. I should erase it. But then the police wouldn't get the burglar's handwriting. Watch your back எழுதிட்டு போயிருக்கான். வீட்டுக்குள்ள வந்து வைப்பேன். Not the smartest decision, but Anna deserves a break. அவன் எழுதின வாட்ச் பேக்கில் பாத்ரூம் தான் இருந்தது, வேற இல்லை. Why is it so dark in here? லைட்டே இல்லாமல் வெளிச்சமே இல்லாமல் இருக்கு. செம இடம் அவங்க வீடு இருக்கிற இடம். இந்த மாதிரி இடம் பேய் வீட்டுக்கு ஷூட்டிங் நல்லா இருக்கும்ல. வாட் யூ கைஸ் திங்க்? பேய் படம் எடுக்கிறீங்க சூப்பராக இருக்கும். வெளியே இருந்து நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன். அந்த பேய் வந்து ஃபாரஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும். ஓகேவா? யாரெல்லாம் அந்த ஃபாரஸ்ட் வராங்களோ அந்த பேய் பழிவாங்க எல்லாரையும். ஒரு நாள் இந்த வீட்டுக்குள்ளே 2-3 பேர் வராங்க. அந்த பேய்க்கு இந்த வீட்டில் ஆள் இருக்கிறது தெரிஞ்சிருது. ஸோ ரொம்ப பொறுமையாக கதவெல்லாம் சாத்தினதுக்கப்புறம் நைட் டைம் லைட்டு விட்டு எரியுது. சடனாக எல்லாருமே வந்து பதடிச்சு எந்திரிக்கிறாங்க. அப்படியே லைட் ஆன் ஆயிடுது.
அவங்க லைட்டு போய் ஆஃப் பண்ணுறாங்க, ஆஃப் ஆக மாட்டேங்குது. என்னடா இது நடந்துச்சு அப்படின்னு பயத்தில் எல்லாருமே ஹாலுக்கு வராங்க. பார்த்தா அவங்க வந்த இடத்துலையே திரும்பி திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஹாலை தவிர எங்கே போனாலும் மறுபடியும் ஹாலுக்கே வந்திருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த பேய் அப்பியர் ஆகுது. பார்ட் 2 கண்டினியூ அப்படின்னு போட்டு முடிக்கிறோம். This room feels so different now. இதில் இடையில எக்ஸ்ட்ரா எஃபெக்ட்லாம் வச்சுக்கலாம். கதை வடிக்கிறது, ஜன்னல் சாத்துறது, கண்ணாடி டப்பு டப்புன்னு வெடிக்கிறது, அப்புறம் டிவி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகுறது, டிவியில் வந்து ஏதோ ஒரு வார்ப்பு மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறது, டிவிலேருந்து பேய் வருது, ரிங் எடுத்துட்டானுங்க அப்பயே. ஸோ நம்ம வந்து டிவிலேருந்து பேய் வரக்கூடாது, பேய் வந்து வெளியேருந்து தான் வருது. ஈவில் டெட் அடே, ஆனால் எல்லாத்துக்கும் படம் வச்சுருக்கிறீங்க. நாங்கள் எந்த கதையில தான் எடுக்கிறது? I have my old stories bro. I have some nightmares. அதை வச்சு கதை எடுக்கலாம். I have some. It looks like Joan's using this room now. குட்டி பையன் யூஸ் பண்ணுற ரூம் அது. Anna must have been letting her use it when she stayed over. Got the A, corrected the teacher, but still forgot the date. Great. Mr. Unicorny. Well, you and Joan have been inseparable since the day she was born. This used to be her old bed. First thing she bought when she settled in. காஞ்சனா போர் வந்துருச்சு அதில். நான் அந்த கதையெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. காஞ்சனாலாம் பார்க்கவே இல்லை. தமிழ் படம், இந்த தமிழ் பேய் படங்கள் பார்க்கவே கூடாது. எல்லாம் இந்த எஸ்எஃப்எக்ஸ்லாம் படமே பார்க்க முடியாது பேய் படத்தை. இல்லை எஸ்எஃப்எஸ்க்காக தான் படம் ஓடும். இந்த பெட்டில் ஏதோ ஒரு மெமரி இருக்கு. பெட்டில் என்ன மெமரி இருக்கு? குழந்தை கூட ஒரு மெமரி இருக்கு போல. Come on, work, you piece of junk. I know you're awake. No, I'm not. Then how are you talking? I'm a celebrated sleep talker. Come on, get up. I need your help. Did you try rebooting it? That's honestly all I got. I have tried that. If I don't get this done by noon, Walter won't run the article. What do I do? Okay. Let me see it. Thank you. It just won't respond to anything. Do you want a back rub while you work? As your hero, it's the least you could do. I'll do more than that, my white knight. Oh, you will. My princess of the typefaces. Of course. When you fix it. நல்லது, அங்கேயே கட் பண்ணது. அதுக்கு மேலே நடந்ததுன்னா தொடர்ந்து போட்டு முடிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. Not your standard thief. Too destructive. Oh, maybe trying to send a message? I remember taking this photo. God, seeing it like this. Not what Anna needed. The door is closed. Huh. She never used to lock it. As far as Bug was concerned, this was her real house. I saw you still have some of my old things. Well, it's not like you left a forwarding address. Careful. Don't put her on the spot. நீ என்னுடைய பழைய திங்ஸ் எல்லாம் நீ வச்சிருக்க அப்படி சொல்லி அவட்ட வந்து சொல்கிறான் அவன், நீ பரவாயில்லையே என்னுடைய பழைய திங்ஸ் எல்லாம் நீ வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கா. அப்படின்னு சொல்லி இவட்ட வந்து சொல்கிறான். அவள் வந்து இவன் வந்து என்ன கேட்குறா அப்படின்னா, நீ எனக்கு அட்ரஸ் கொடுத்துருந்தேன்னா உன்னை பழைய திங்ஸ் எல்லாம் அனுப்பியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலாய்ச்சுட்டா. No, I mean, it's nice.
I thought you would have thrown them out by now. Sam, those things are memories. Sala memories. Tossing them out would be like erasing the past. I guess I'm just sentimental. Anyway, if you want any of it back, you know where it is. I'll be right back. Don't worry. I'm not going anywhere. எதுக்கு ஓகே ரைட் பேக் பண்ணேன் என்னுடைய கால் கொடுக்கறதே தப்பாக தான் இருக்கும். I saw all those medical bills. How's your dad holding up? He lost his insurance when the mine closed. It's been rough. How is he managing to cover that kind of load? He's not. I have to help him. Aren't there some programs that might help someone like Joe? There are. They help. Some. Not enough. More bills always keep coming in. I got to the point where I considered selling the house. But then Nick pitched in. Anyway, not something I want to think about right now. Yeah. Sorry. I'm sorry to be prying, but I saw the post-it notes. Oh, that... It was stupid. It was one of those fights over nothing. Everything... I don't even know now. It all seems so far away. We didn't fight often, but when we did, it got bad. Really bad. You mentioned before that it reminded you of us? No. That was more how distant Nick got. Before, we used to fight once in a while, and that would be it. But lately, he was constantly on edge. You know, we always followed that same stupid ritual after a fight. We'd write these silly post-it notes just as a way to make up. It worked. Most of the time. Is it just me, or are you a better listener than you were? It's just you. I imagine Joan spent some time here with her dad. Was she over a lot? Pretty much every time Nick had her. Yeah, I don't think she ever really warmed up to me. Don't let it bother you. She's still a kid. I know. I just spent a lot of time with her over the past few months. Nick and I getting together changed everything, and not just with Joan. Everyone started treating me differently, especially Kathy. I think people thought I should or would parent her, but Joan didn't want that, and neither did I. Well, I'm sure she appreciated you being there. I think she still does, especially now. I'm aware. I know how hard it is to lose a parent at her age. I'll be right back. Don't worry. I'm not going anywhere. எங்கே போனோம்? Mr. Unicorny. Well, you and Joan have been inseparable since the day she was born. This room feels so different now. It felt like mine once, but it never was.
This feels like the only part of the house I recognize. Whatever punk broke in here wrecked it. There. Good thing it's intact. It's about the last thing Anna has of her mother. I don't think she ever forgave me for saying I didn't think they sounded better. Bridge பக்கத்துல டோர் இருக்கா? இல்லையே. எங்க ப்ரோ போறான்? I'll be right back. Don't worry. I'm not going anywhere. Upstairs பார்த்துட்டேனே ஃபுல்லாவே. Still why you are guiding me to upstairs? As far as Bug was concerned, this was her real house. I remember taking this photo. God, seeing it like this. Not what Anna needed. வீட்டுக்கு பின்னாடி வீட்டுக்கு வெளியே போக முடியாது. வீட்டுக்கு வெளியே கூட என்னால் போக முடியல. ஏதோ ஒரு காரியம் பாக்கி இருக்கிறது போல. Go upstairs for the call to This room feels so different now. It felt like mine once, but it never was. This used to be her old bed. First thing she bought when she settled in. Got the A, corrected the teacher, but still forgot the date.
Anna would pace around the house for hours, then sit down and write her articles in one go. I don't think she ever forgave me for saying I didn't think they sounded better. I'll be right back. Don't worry. I'm not going anywhere. I will finish this live, bro. Yes. Anna always wanted to take me to concerts. They were just never my thing. I expected some people to watch, but no one. Try to change the game from tomorrow. It's not worth it for you guys. இந்த கேம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நம்ம மக்களுக்கு அறிவு இல்லை. ஸோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். மீண்டும் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு பை டேக் கேர். Fucking people. I've been okay. I've been okay. Yeah. I've been okay, I've been alright. I've been messing around with this girl for a minute. She just came down in the summer for a visit.